Lord, you are worthy. You are worthy, Jesus. You are worthy. God is worthy to be praised. He is worthy. God is worthy. He is worthy to be praised. He deserves that. You are worthy. God is worthy to be praised. God is worthy. I'm going to ask you to turn with me to the book of Romans chapter 12. We read verse 1 and verse 2. Bless the Lord, O my soul. New King James Version, it says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Se se o kgatlhang ke yona tirelo modimo ya lona e lebanyeng lo se ke no tshwana le lefatshe leno mme fetogang ka go ntšhwafadiwa maikutlo gore lo tlhotlhomise se e leng thato ya modimo e molemo e kgatlhang e botlalo. Let's also read Ephesians chapter 4, Ba Efeso kgaolo ya bone verse 23. temana bosoma mabedi le boraro. It reads us, and be renewed in the spirit of your mind. Le gore lo ntšhwafadiwe mo meweng ya maikutlo a lona. Shall we pray? Dear Father, we thank you for the living word this morning, mighty God. We thank you that your word is able to bring transformation and renewal in our entire being. Father, may you continue to touch my lips. May you continue to touch our ears. Father, your servant said, I must decrease so that he must increase. We pray that you be the only one who is visible, and that, Lord, I become invisible. We thank you, Lord. We believe that this word will never go back void. Just like the rain would come down and water the ground, so should be your word today. In Christ Jesus we pray, and the church say, Amen. Amen. You may take your seat. God bless you. Hallelujah. Amen. I'm going to ask Murtita, I don't know if you have a TPT. I'm going to ask you to read Romans chapter 12. Let's use a different translation. If you may use the Passion translation, Romans chapter 12, verse 1 and 2 for us, please. Beloved friends, what should be our proper response to this, to God's marvelous mercies? I encourage you to surrender yourself to God, to be his sacred living sacrifices. And we live in holiness, experiencing all that delights his heart. For this becomes your genuine expression of worship. Ephesians 4:23, the same translation. Verse Hallelujah. 23.
Ephesians 4:23. Yes. Now it's time to be made new by every revelation that's been given to you. It's time to make new by every revelation which is. Given to you. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. The right time to renew our mind is now. Nako e siameng ya gore re tlhalole ditlhaloganyo tsa rona ke gone jaanong. Now we continue today, saints, by the grace of God, with the series that we started under the title Understanding the Threefold Nature of Man. Re tswelela ka setlhogo se setseng re se simolotse gore re tlhaloganye boraro jwa motho. I think this, if my memory serves me well, is it the fourth Sunday talking about this? The third, Ke yeah, Sontaga wa boraro re dirana le our setlhogo se. third Sunday talking or ministering under the topic, Understanding the Threefold Nature of Man. Ke Sontaga wa bone re dirana le setlhogo se sa go tlhaloganya popo ya motho e gararo. You remember we looked at our main text where the Bible says, may your spirit, soul, and body be presented blameless before God. Re badile temana e reng a mebele le ditlhaloganyo tsa lona di tlisiwe mo modimo. That was our main text for this series. E ne e le setlhogo e le palo ya rona ya setlhogo mo ya Now we setlhogo se. dealt by the grace of God with the spirit being. Mme re tlhaloganya modimo ka semo ka moya. And last week we looked at the things which will help us to develop our spirit being. Beke e fetileng re lebeletse dilo tse di tla re thusang gore re gole mo semoyeng. As we were using the acronym fellowship. Jaaka re ne re disa lefoko leo la fellowship. Now I want us to continue now that we have dealt with the spirit being, which is the first part of a human nature. Fa re dira ka se se buang ka semoya ka gore e le yone karolo ya ntlha ya motho. Remember we said God communicates with us not through our soul or our mind, but through our spirit. Re rile ra re modimo o bua le rona e seng ka mewa mme e seng ka ditlhaloganyo. But today, by the grace of God, I want us to look at this subtitle, Mme gompieno re batla gore lebelele temana e. Man's Second Nature, which is the soul. Re batla gore lebelele selo se e leng tlhaloganyo ya motho se e leng Can tlhaloganyo. I hear big amen, Bazalwa? Amen. I believe we are moving together, say. Ke dumela gore re tsamaya mmogo. We dealt with the spirit being, Mmogo le semoya, or the spirit nature of a man, popo ya motho ya moya. but now we are going to deal with the soul, Re tlile go dirana le tlhaloganyo. or the mind. E leng tlhaloganyo. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Let me remind you on what we said about the soul. Moya ke tlhaloganyo ke botlhale. We said soul is the intellect. Ke tlhaloganyo ya motho. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Now it's different from the spirit. E farologanye le It moya. is my intellect. Ke tlhaloganyo ya me. We said it is a man's sensibility and will. Ke go rata ga motho le maikutlo a gago. It's part, is a man's sensibility and it's a man's will. Ke thato ya motho le maikutlo a I'm gagwe. repeating what we said. We said it is part of man that reasons and thinks. Ke karolo ya motho e e akanyang. That's my soul. That's part of me which reasons out and which thinks. Ke yone e tlhaloganyang e akanya. Can I hear big amen, Bazalwa? You Amen. don't think through your spirit, but through your mind. Mme re dira jalo ka tlhaloganyo. We said it deals with the mental realm, E dirana le tseo re di akanyang. whereas your spirit deals with the spiritual realm. Mo semoya wa gago se dirana le tsa semoya. Remember we said a natural man does not understand the spiritual things, Motho wa nama ga tlhaloganye dilo tsa for semoya. they are spiritually discerned. Mme di tlhalogangwa ka moya. But you don't discern through your soul, only through your spirit. Ga o di tlhaloganye kana mme o di tlhaloganya ka But moya. God says both spirit, soul, and body must be presented blameless before God. Mme lefoko la re mmele le tlhaloganyo le moya di tshwanetse di In nne other words, modimo. as much as I develop my spirit being, Jaaka fa ke tlhabologa mo moyeng, I must also train my mind ke tshwanetse gore ke katise tlhaloganyo ya me. to be in line with what God says. Gore e tsamaye ka lefoko la modimo. You see, you develop your spirit being, Fa o dirana le moya le semoya but sa you gago, train your mind. mme o katisa Those are tlhaloganyo two ya gago. different things. Ke dilo tse di farologaneng.
Can I hear big amen, Bazalwa? amen. Can I hear big amen, Bazalwa? You don't develop your mind. Ga o dirane le You tlhaloganyo ya gago, train your mind. o katisa tlhaloganyo ya gago. Are we in church, Bazalwa? Now we are going to look at the second nature of man. Let's look at the second text. I would also like you to read it using. But before we go to this text, let's quickly. Okay, before we go to read this text, let's look at what Paul says here, where we read. Let's read again. The second chapter of Romans 12. It says, chapter 2 of Romans 12 we read, and Paul says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Lo se ke la tshwana le lefatshe leno, mme fetogang ka go ntshwafadiwa maikutlo, gore lo tlhotlhomise se e leng thato ya Modimo e e molemo, e e kgatlhang, e e botlalo. Now, Paul, by the inspiration of the Holy Spirit, says to us, Paulo ka tshosometso ya moitshepo o re raya a re, for us not to be conformed to the world standard, gore re se ke ra tshwana le lefatshe leno, there must be a transformation go tshwanetse go nne le ntshwafadiwa which comes by the renewal of my mind. e e tlang ka go ntshwafadiwa maikutlo. And when my mind is renewed, Fa maikutlo a rona a ntshwafaditswe, I will be able to prove re tla kgona gore re what tlhotlhomise is good se se siameng, and acceptable se se and amogelesegileng, perfect will of God. se se kgatlhang Modimo. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. But unrenewed mind Tlhaloganyo e e sa will ntshwafadiwang be ga unable e kitla e to kgona prove what is good, go tlhotlhomisa se se what is siameng, acceptable, se se and what amogelesegang, is the perfect will of God. se e leng thato ya Modimo e botlalo. Unrenewed mind Tlhaloganyo e e sa will ntshwafadiwang conform to the standard of the o world. tla tshwana le lefatshe leno. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. As much as we develop our spirit being, Fa re dirana le mewa ya rona, we must train our mind by renewing it through the word of re God. tshwanetse gore re katise ditlhaloganyo tsa rona ka go di Look, ntšhwafatsa. before we got born again, Pele ga re pholosiwa, there were many things which flooded our mind. go ne go na le dilo tse dintsi mo ditlhaloganyong There tsa were many rona. things that we learned in the world Go ne go na le dilo tse ne re di ithutile mo before we lefatsheng. came to Christ. Pele ga re tla mo go Keresete, There were many things that we read, go ne go na le dilo tse dintsi tse ne re di many bala. things that we had, Go ne go na le dilo tse dintsi tse there ne are re many di things tsona. that we watched. Go ne go na le dilo tse dintsi tse ne re di lebelela. Now they stayed in our mind. Di ne di nna mo ditlhaloganyong tsa Remember, rona. when you give your life to Christ, Gopola gore fa o neela botshelo jwa gago your mo mind Keresete, will never be born again. tlhaloganyo ya gago ga e pholosiwe. It is only through my spirit being Ke ka moya wa gago that I become reconnected to God. mo o ka golagangwang le Because Modimo. God is a spirit. Gonne Modimo ke moya. Now he touches my spirit being. O kgoma moya wa me, But the mind is not born again. mme tlhaloganyo ga e Your pholosiwe. body cannot be born again. Mmele ga o pholosiwe. That's why I need to renew it. Ke ka mo o tshwanetseng gore o e When I ntšhwafatse. renew my Fa mind, ke ntšhwafatsa it's tlhaloganyo like ya I'm me, taking out what I learned e ka re ke tlosa se ke ne ke na le before sone. I became a child of Pele ga God. ke nna ngwana wa In Modimo. other words, Ka mantswe a I'm mangwe, replacing what I've stored in my mind ke ntsha se ke ne ke se tsentse mo with the tlhaloganyong ya new me. life that I received the word Ka of botshelo God. jo boswa jo ke bo amogetseng. Now, many Christians, Bakeresete ba le bantsi they are failing to renew their mind. ba palelwa ke go ntšhwafatsa They are maikutlo a bone. still holding on the old understanding. Ba santse ba tshwere tlhaloganyo tsa bone tsa bogologolo. Can I hear big amen, Bazalwa? You know, it's like if our country can change the currency. Fa naga ya rona e ka fetola ledi la If they yone, can say we are no longer using rands, we are going to use dollars. re sa tlhole re dirisa ranta, re dirisa And you didolara. all know that dollar is heavier than rand. Ra itse gore dolara e ko godimo ga I ranta. don't know this morning, maybe it's 13 rand per dollar. I'm not sure. I didn't watch the news. Amen. Let's say maybe it's 13 rand per dollar this morning. Gongwe It ranta changes ilo se ke didolara every di day. lesome le Now the boraro. government said we are going to change the currency. Fa o ka re tlo go fetola ledi la rona, Everybody has to do that. mongwe le mongwe o tshwanetse go dira But if jalo. somebody said no, I refuse. I'm going to remain with my rents. Fa go ka nna le yo ganang a re, nna ke tla dirisa I'm not going to change. a re ga ke tlo go fetoga. You will go and try to withdraw money. E tla re o re wa go goga madi. And then the machine, even though you've got $1 million, right, it may say insufficient
funds. mme motšhini o tla go ra gore ga gona madi Because you don't want to change gonne ga o batle go with the fetoga new currency. ke ledi le Now, lesha any Christian mokeresete who is mongwe le born mongwe again yo o and does pholositsweng not renew his mind, a sa ntšhafatse he's tlhaloganyo ya moving gagwe with old currency. o direga ka ledi la gagwe a le nosi I'm trying to come down to explain this. Can I hear big amen in Barcelona? amen Every Christian must renew his mind. mokeresete mongwe le mongwe o tshwanetse gore a ntšhafatse tlhaloganyo ya gagwe The only university which will help us to renew our mind yunibesithi e tla re thusang gore re is dire the jalo divine university, the word of God. ke lefoko la modimo Can I hear big amen in Barcelona? amen Now, Paul says, paulo a re when my mind is renewed, a re fa tlhaloganyo ya me I'll ntšhwafaditse be able to prove ke tla kgona go tlhotlhomisa what is good, se se siameng acceptable, se se and amogelesegang perfect will of God. se se kgatlhang Now, modimo let's go to First Peter, another text. pitoro wa ntlha Can I hear a prophetic amen? amen We are at First Peter chapter 1. pitoro wa ntlha kgaolo ya ntlha We are reading verse 13 to 16. temane ya bosome le boraro go fitlha ka bosome le borataro Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. It reads us, let's read it. First Peter chapter 1, 13 to 16. Let's use King James Version. Can you use King James Version? Yeah, let's use King James Version. Therefore, get up the loins of your mind, The Bible says, get up the loins of your mind. be sober, Be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you you need to rest your hope fully upon the grace that was brought to you at the revelation of Jesus Christ. at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, As an obedient children, not conforming yourself to the former lusts, as in your ignorance. not conforming yourself to the former lust as if ignorance. But as he who calls to you is holy, As he who calls you is holy, you also be holy in all your conduct. it says, I must be holy in all my conduct. Because it is written, For it is written, be holy, for Be- I am holy. be holy, for I, the Lord, I am holy. Can we, do you have a TPT? Read it, ma. Read it, ma. ka moo e tlameng matheka a maikutlo a lona You see, I like what he said. Itlame mateka. Yes, lo nne tekano right. lo tlhome tsholofelo ya lona ka botlalo mo pelo tlhomogeng jo lo bo tlisediwang ka ponatshego ya ga Jesu Kriste Yes. nna bana ba ba utlwang se laolweng ke dikeletso tsa pele ka go tlhoka kitso ga lona Yes. mme le lona lo nne boitshepo mo tsamaong yotlhe ya lona Yes. jaaka ene yo o lebiditseng a le boitshepo Yes. ka go kwadilwe gatwe nnang boitshepo gonne nna ke boitshepo Amen. TPT. Yes. So then prepare your hearts and minds for action. It says prepare. This one says prepare. Now, it does not say pray to God to prepare your heart. The responsibility is on us. Yes. Prepare your heart and Minds for mind action. for action. Yes. Stay alert and fix your hope. You see, it says stay alert and fix your hope. Listen to me, Bazalwa. You hope in, hope it's there in the mind. And it says fix it. It means there's something wrong with it. I like TPT. It says fix your hope, which is, okay, Fix your read it. hope firmly Yes. on the marvelous grace that is coming to you. Fix it on the marvelous grace That is is coming to you. Yes. For when Jesus Christ is unveiled, For when Jesus Christ is unveiled, a greater measure of grace will be released to you. yes, As God's obedient children, yes. never again shape your lives Never again shape your lives by the desires that you followed by the desire that you followed when you didn't know better. the desire that I followed when I did know better. Now you know better. Now you know. Before I knew better, I followed a particular desire. Now my mind must be fixed. My mind must be trained. My mind must be renewed. That I'm no longer following the desire I used to follow. Because I followed them, I did not know better. Now my mind, no, I know better. Instead, Instead,
shape your lives to become like the Holy One who called you. Yes, shape your life to become like the Holy One. Obviously, is God. It's not a pastor, it's not a prophet, but it's God who called you. Yes. For scripture says, For the scripture says, you are to be holy. you are, it's not a suggestion, it's a command. You are to be holy Because I'm holy. because I'm holy. Amen. Are you there? Okay, you ready? Thank you. Did you see that, Bazalwa? Now, here it says, I need to fix my mind. ya re ke tsepamise tlhaloganyo ya me The tool that I use to fix my mind is the word of God. selo se se ka nthusang ke lefoko la modimo Now, through what we have read, we have just read in 1 Peter chapter 1, mo go Pitoro wa ntlhagalo ya ntlha the man of God, if you can read clearly, you realize that there are 5 key objectives that that Peter speaks about. go na le dilo tse tlhano tse go buiwang ka tsone Now, I'm going to give you those objectives now. Can I hear Ke tlo go big di amen? neela jaanong. Can I hear big amen? Amen. Tell your neighbor, I need to fix my mind. ke tlhoka go tsepamisa tlhaloganyo ya me You know what? Because my mind was contaminated by the things of the world. gonne tlhaloganyo ya me e ne e leswafaditswe ke lefatshe Now, it needs to be fixed. o tshwanela gore ke tsepame When you take your car for service, fa o isa koloi ya gago ya when service they do engine service, fa ba dira mo engine after a certain mileage, fa e sena go tsamaya dikilometera they tse need rileng, to change the oil. ba tshwanetse gore ba fetole They oil. need to change the air filter. Ba tshwanetse gore ba fetole air They need to filter. change the spark Ba plugs. tshwanetse gore ba fetole di-spark plugs. But let's concentrate on the oil. You know why they need to change the oil? A o itse gore ke eng ba tshwanetse go fetola After oli? a certain mileage, Fa e sena go tsamaya that lobaka lo lo oil, rileng, it loses its texture. oli ele ga e sa tlhole e tshwana le When the pele. oil is new, it's smooth. You know, Fa koloi e tsamaya, it's smooth and it's thick. e bokete. But when it gets old, Mme fa e it tsofa- e becomes onala, some small iron particles you'll find on the old oil. go nna le dilo tse di nnang mo go yone. And it's too light, it's too dark. Ga e kgone go dira tiro ya Now, yone. it's not doing the job like it's supposed to do. Ga e sa tlhole e dira tiro e e That's tshwanetseng why go e it dira. needs to be changed. E tshwanetse gore e fetolwe. Now, we need to change old oil with new oil. Re tshwanetse gore re fetole oli ya bogologolo ka The eng. Bible says you cannot we cannot pour new oil upon old wine. You can't. Ya re ga o ka ke wa tshela weine e ntšha mo lebukeng la bogologolo. Can I hear big amen, Bazalwa? You know, you became a new wineskin. O nnile lebuka le lešwa la veine. You need a new oil. O tlhoka oli e ntšha. And that will be possible Seo se tla kgonagala by fixing my mind fa o tsepamisa tlhaloganyo through ya the gago reading of the word of God. ka lefoko la modimo. I'm trying to be practical. Can I hear big amen, Bazalwa? Now, what are those 5 key objectives Ke eng dilo tseo tse tlhano tseo that we see in 1 Peter 1, 3 to 16? tse re di banang mo lekwalong la ga Pitoro wa ntlha. Number 1, be mentally prepared, Ke is what it tshwanetse gore- says. ke tshwanetse gore ke ikemisetse mo tlhaloganyong. You know, your lions must be renewed. He says that. Ditlhaloganyo tsa rona di tshwanetse di We ntšhwafadiwe. need saints, we need to be mentally prepared. Re tshwanetse gore re ikemisetse mo ditlhaloganyong. It is not just enough to quote scriptures. Ga se ga go a lekana fela go bua Your ditibane. mind must be developed. Tlhaloganyo ya go e tshwanetse gore e You tsepamisiwe. must be a Christian who reasons out. O tshwanetse gore o nne mokeresete, o And tshwanetse when you go know akanya. the word of God, Fa o dira lefoko la you Modimo, reason better than the one who does not know o the tla word of kgona God. go akanya botoka go na le yo o senang lefoko la Modimo. Up there, we must be sharp. O tshwanetse gore o tsepame mo tlhaloganyong ya gago. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Be mentally prepared. Tell your neighbor, be mentally O prepared. tshwanetse gore o ipaakanye mo tlhaloganyong. The second thing, objective is be in control of your desires. Laola dikeletso tsa gago. This is what Paul is saying. This is the main, I'm talking about 5 key Ke objectives. bua ka tse tlhano tse di botlhokwa. Be in control of your desires. Nna mo taolong ya dikeletso tsa Can gago. I hear big amen? Pastor? It does not say pray that God be in control of it. O ska rapela gore Modimo a nne mo taolong ya It's tsone. my responsibility and your Ke responsibility. maikarabelo a rona. I need to be in control Ke of tshwanetse my gore ke desires. nne mo taolong ya dikeletso tsa me. Some of you were struggling with drugs before you got born again and other things. Bangwe ba rona ba ne ba sokola ka dilo tse dingwe pele ga re You bogisiwa. need to be in control with those O things. tshwanetse gore o nne mo taolong ya tsone. Amen. And I must train my mind Ke tshwanetse gore ke katise tlhaloganyo ya me that hunters rest. gore dilo tse re ne re di dira That hunters rest.
King, no. Oh, sorry, Hunter's dry. Lord have mercy. You're right, Pastor. Amen. Oh, sorry. Hunter's rest is a place, you know. Lord have mercy. Let me not go. Okay, you must train your mind that you are no longer taking the content of that bottle. I cannot pronounce it properly. Can I hear big amen, Basalwa? Amen. I must train my mind. Ke tshwanetse go katisa tlhaloganyo You know, ya me, it used to go there. gore e ne e tlhola e ya It used to koo. do that. E ne e tlhola e dira But I jalo. must train it now. Mme ke tla tshwana gore ke e katise. Because Gonne now I'm a child of God. ke ngwana wa Modimo. Can I hear big amen, Basalwa? Amen. I want to repeat. Your mind cannot be born again. Tlhaloganyo ya gago ga e phulosiwe. Your soul cannot be born again. Moya wa gago, tlhaloganyo ya gago It's ga e phulosiwe. only the renewal, or it is only the regeneration which takes place in your spirit being. Tlhabologo e tsena mo moyeng wa gago We fela. are regenerated. Re tlhabologa, We are reconnected re golagangwa with God through our spirit being. le Modimo ka mewa ya But the rona. mind must be renewed. Mme tlhaloganyo tsa rona di tshwanetse go ntšhwafadiwa. It must be fixed. E tshwanetse gore e tsepamisiwe. Number 3, Sa boraro, we need to set our hope on the prize. re tshwanetse gore re tlhome tsholofelo ya rona mo Remember, he spoke about the hope which is in Christ. e bua ka tsholofelo e mo go Kriste. Set your hope in the prize. O tshwanetse gore o tlhome tsholofelo ya The gago mo prize that the Lord has put before Se us. Kriste a se beile mo pele ga rona. The prize before us is the eternal life. Sekgele se se beile mo rona ke botshelo The jo bo prize netseng. before us is the crown you are going to receive. Sekgele sa rona ke setho se tlo go se We amogela. must set our hope in the prize, Re tshwanetse gore re tlhome tsholofelo ya rona mo not in the sekgeleng seo. things of this world. E seng mo dilong tsa lefatshe le. Remember, we are here but for sojourning time. Re mo fela fa ka lobakanyana. We are in transit. Re a kgabaganya. Can I hear big amen, Basalwa? Amen. And then number four, do not conform to past desires. We explained that. O seke wa tshwana le dikeletso tsa bogologolo. I must not supposed to be conformed to the past desires, Re seke ra Basalwa. fetolela mo dikeletsong tsa This will be bogologolo. possible by fixing my mind. Mme seo se tla kgonagala ka go tsepamisa mogopolo Can wa I me. hear prophetic amen saying? Amen. And then the last objective, we need to live a life, live set apart as God has set you apart. Re tshwanetse gore re phele re ikgaogantse jaaka Modimo a re The Bible itlhaoletse. says, be holy because he who called you is holy. Baebele ya re nne boitshepo gonne yo re biditseng a le Live boitshepo. set apart as God has set you Re apart. tshwanetse gore re itlhaole jaaka Modimo a re Can tlhaole. I hear big amen, Basalwa? Amen. Now, these key objective saints are very important. Mme dintlha tse ba ikalongwe di We botlhokwa. can find them in 1 Peter, we read it, chapter 1, 13 to 14, Re di badile mo go 16. Peter 1 kgaolo ya ntlha. Now, the big question will be, Potso ya tona e tla nna, how to achieve these objectives? re di fitlhelela jang dintlha tse? Remember, all this is around fixing our minds. Can I hear big amen, Bazalwa? Se ke gore o tsepamise tlhaloganyo ya What I'm gago. saying is just around fixing my mind, Seo se ke sa go tsepamisa tlhaloganyo ya gago. renewing my mind. Re ntšhafatsa tlhaloganyo tsa Now, rona. how to achieve these objectives? Mme re di fitlhelela Because jang? it's one thing to know about those 5 objectives. Go ke sengwe go itse ka dilo tse. It's another thing to achieve them. Amen, Mme ke Bazalwa. se sengwe gore o di It's fitlhelele. another thing to know that I must fix my mind. Se sengwe gore ke itse gore ke tsepamise tlhaloganyo ya me. It's another thing to do that. Mme ke se sengwe gore ke dire jang. Knowledge only is not enough. Go itse fela ga go a lekana. Knowledge and action releases power. Kitso le go dira gore o nne le matla. Can I hear big amen, Bazalwa? Now, let's do, I'm going to look at a few things. We won't be finishing this today, but I want to give them, go and meditate upon them. God's willing, the next time we'll talk more on this. Amen, Bazalwa. You know, number one thing that we need to do to achieve this objective is we need to learn to differentiate between the following things. There are 3 things that we need to differentiate them. Can I hear big amen, Bazalwa? Go na le dilo tse tharo tse re tshwanetseng gore re farologane magareng What ga are those tsone. 3 things? Ke eng dilo tse They tharo will tse? help us to achieve the 5 objectives we spoke about. Sa ntlha se re thusang gore re tle- Number one thing that we need to differentiate between right and wrong thinking.
seo se tshwanetse gore re farologanye mo go siame le go sa siamang ka go Remember, akanya. our minds must be fixed, must be trained Ditlhaloganyo tsa rona di tshwanetse gore di to be katisiwe able to differentiate between right thinking and wrong thinking. gore re kgone go farologanya go akanya go go siame le go go sa Remember, siamang. before I got born again, it was okay to think wrong. Pele ga ke pholisiwa go ne go siame gore ke akanye But go sa now I siama. must fix my mind. Mme jaanong ke tshwanetse go tsepamisa tlhaloganyo ya Can me. I hear big amen, Bazalwa? Amen. So we must differentiate between right and wrong thinking. Can I hear big amen? Tshwanetse gore re kgone go farologanya go akanya Number sentle le 2, go sa akanye. I must differentiate between right and wrong believing. Re tshwanetse gore re kgone go aroganya go akanya le go I dumela used go to sa- believe go siame le go sa siamang. anyhow. Ke ne ke dumela fela. I used to believe in the ancestors. Ke ne ke dumela mo badimong. I used to believe that when the black cat passed before me, it means something bad is going to happen. Ke ne ke dumela gore fa katse e ntsho e ka feta mo pele ga go tla diragala bomadimabe. I used to believe that when I hear, what is Murubisi in an owl? When I hear an owl in my yard, it means somebody is going somewhere. Somebody is going to die. Ke ne ke dumela gore fa morobisi ke utlwa bosigo go na le sengwe se se tla diragalang We se sa were siamang. superstitious crown of lake. Re ne re dumela mo dilo tse di sa tsepamang. Now we must differentiate between the right and wrong believing. Mme re tshwanetse go farologanya mo go dumeleng go go siame le We go go sa must siamang. differentiate between right and wrong confession. Re farologanye go boipolelo jo bo But the siameng, Lord, jo bo sa by siamang. doing that, we are fixing our minds. Go dira jalo re tsepamisa megopolo ya rona. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. This is number one thing that we must do to achieve those objectives. Se ke sa ntlha se se tla re thusang gore re fitlhelele maitlhomo a. Now, it's going to take us some time. We'll look at number 1, number 2, number 3. Go tle gore tsaya lobakanyana. It will take us time because we need to talk about that. Gonne re tshwanetse gore re bue ka We must tsone. differentiate between what is right and wrong Re thinking tshwanetse gore re kgaoganye se se and siameng le se how sa to siamang. fix my mind to think right. Gore re tsepamise megopolo ya rona gore re akanye sentle. Let me tell you the honest truth. Tla ke go bolelele ba ka We re. may take the whole year talking about Re this. ka tsaya ngwaga otlhe re bua ka dilo tse. Just that I'm trying to put everything together. Mme ke leka gore ke se bolokanye. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. It's a core of being a Christian. It's a core of enjoying your Christian Se life. mo se bogareng gore o tle o itumelele go nna mokeresete. That's number one thing that we need to do, saints, to achieve the objective. We'll look at that, God's willing. Amen, Bazalwana. Amen. And then number 2 thing that we need to do, is we need to learn to trust the Holy Spirit. Re tshwanetse gore re ithute gore re ikanye moya o boitshepo. Can I hear big amen, Bazalwa? We need, listen, we cannot fix our minds leaving the Holy Spirit outside. Ga re ka ke ra tsepamisa megopolo ya rona re tlogela moya o boitshepo kwa He will ntle. guide us. Ke ena a tla re Now, kaelang. we need to trust the Holy Spirit. Re tshwanetse gore re ikanye moya o I'm going to boitshepo. also use that word trust as an acronym. Re tlile go dirisa lefoko leo trust gore re tle re kgone go We dirisa look mafoko a at mangwe. the word T stand for R-U-S-T. Re lebelele gore le emetseng. But the whole thing is trust the Se Holy selo se Spirit. segolo ke gore re ikanye moya o But boitshepo. how do you go about trusting the Holy Mme Spirit? go ya yang gore re motlhapepe moya o Can I boitshepo. hear big amen, Bazalwan? Number 3, how to achieve these objectives. Mme re fitlhelela maikaelelo a Follow God's plan for your life. re latelle maikaelelo a modimo mo We matshelong a used to rona. follow our parents' plan. Re ne re latela maikaelelo a batsadi ba We rona. used to follow our ancestors' plan. Re ne re latela maikaelelo a ba- My badimo ba rona. grandmother said, Mo- nkoko wa me o ne a re or ile- your parents say, your grandmother said, some of you don't even know them. batsadi ba rona ba bolela ka batho ba re You sa are ba told itseng. that this is what she said. Re bolelelwa gore ke se ne ba se dira, Now, ba se you are buile. following the plan of somebody that you don't O know, la- o etela maikaelelo pele a motho o who was morago, not connected to God. yo o ne a sa golagana le modimo. Can I hear big amen, Bazalwan? Amen. So we need to learn to do what? Follow God's plan for our life. We're going to talk Tshwanetse gore about re that. latele maikaelelo a modimo ka maphelo a Because rona. another thing is, how we are do that? By the grace of God, we are going to see, how do I follow God's plan for my life? Mme re tla ithuta gore re latela jang seo. Listen, it's not late to do it now. Ga go thari gore o dire seo jang. God said to Joshua was 84 years. Modimo o ne a raya Joshua a le dingwaga di le 84. And God said to him, O ne a mo raya a re, there are still many cities to be conquered. a re go na le metse e mentsi e o tshwanetseng gore o e thome. And Joshua said, Joshua o ne a re,
I am as strong as I was 40 years back. a re ke tshwana le dingwaga tse 40 tse di fetileng. In other words, Joshua was 84, Joshua o na le dingwaga di le but he 84 felt like 44-year mme man. o na ikutlwa e ka re ngwaga di 40. The Bible says when the outer man perishes, Baebele ya re fa mmele o bontle o nyelela the inner man is renewed mme monna o ka mogare wa ntšhwafadiwa day by day. letsatsi le It's letsatsi. not late Ga go thari to follow God's plan gore o latele maikelo a Modimo concerning your life. ka botshelo jwa We'll gago. talk about that. Re tla bua ka seo. Number 4, Sa bone, I'm talking about how to achieve the objective we spoke about. re bua ka go fitlhelela We dilo need to tseo. explore the secrets of success. O tshwanetse gore o batle diphiri Hey, tsa tswelopele. Bazalwane, there are secrets of success. Go na le diphiri tsa tswelopele. Tell your neighbor there are secrets of success. Go na le diphiri tsa tswelopele. We are going to trust the Holy Spirit. Re tlile go ikanya mo We are going to believe God Re tlile go dumela Modimo how to explore the secrets of success. gore re batle jang diphiri tsa God says in tswelopele. the book of Deuteronomy, Modimo o rile a re mo bukeng ya Deuteronomy He says to us, o re raya a re in fact, the Bible says the secret things belongs to the Lord. a re tse di fitlhegileng ke tsa Modimo. Listen, there are secret things that belong to God. Go na le tse di fitlhegileng tse e leng tsa But the Modimo. Holy Spirit can reveal. That verse was written in the Old Testament. Temana e mo temane e mo The Holy Testamente Spirit can kgolo-kgolo. reveal them to us. Mme moya o boitshepo o ka dirisa yo le Remember, ena. He said, I have plans for you, Modimo a re ke na le maikaelelo plans ka to wena. prosper you, Maikaelelo a go not to fadisa. fail you. E seng a go By the paledisa. grace of God, Ka maikuelo a botlhokwa we a are Modimo. going to explore Re tlile go lebelela the secrets diphiri of success tsa go tswela in pele our lives. tsa mo You botshelong must ba rona. succeed in your O marriage. tshwanetse go tswela pele mo You lenyalong must la gago. succeed as a single O parent. tshwanetse go tswelela ka You ya must gago, o succeed kopane le as a young Modimo. O adult. tshwanetse go tswelela ya You ka must ya adult. succeed as a youth. O tshwanetse go tswelela You pele must jaaka succeed mošwa. as a O teenager. tshwanetse go tswelela pele You jaaka must succeed mošwa. as a Sunday school. O tshwanetse go tswelela pele jaaka In, sengwe sa in Sunday all areas of your mo life, dikarolong tsotlhe tsa it botshelo is jwa the gago. will of God Ke thato ya that Modimo you must succeed. gore o tswele But the pele. question is, Mme potso do you ke, know the secret a o itse diphiri on how to succeed tsa gore o tswele pele jang in life? mo botshelong? You're going to look at that. Re tlile go lebelela tseo. Can I hear big amen, Basalwa? Amen. Number 5, Sa botlhano, we need to develop our mental excellence. o tshwanetse gore mo tlhaloganyong ya gago o nne Hey, yo tswe- brethren, is important. go botlhokwa bakaoleng. Develop your mental excellence. O tshwanetse gore tlhaloganyo ya gago e tlhamalale. You see, when you go for an interview, Fa o ya ko dipeelanong, you must be excellent in the manner you answer. o tshwanetse gore o nne o siame mo ka mokgwa When o they a kanyarabang ask ka you a teng. question, when, Ba ba go botsa when potso, the panel members ask you a question, ba ba go botsa dipotso, don't answer in a tangent. o ska araba o sa tsepama. You must listen O tshwanetse go reetsa and answer them. o arabe sentle. Amen, Basalwa. Amen. That's what I'm saying. We must be sharp upstairs. O tshwanetse gore o tsepame Hey, mo young tlhaloganyong. people, you must be sharp upstairs. Bašwa le tshwanetse gore le tsepame mo ditlhaloganyong tsa And the lona. thing which will help you to be sharp upstairs Mme se se tla go thusang is the kind of the thing that you are reading. ke dilo tse o di balang. You must read books which will challenge your O mind. tshwanetse gore o bale dibuka tse di tla diranang le tlhaloganyo ya gago. Don't read about lava in the bush. Lava in the bush won't help you. Can I hear me, Kevin Basalwa? Amen. The material you are reading Dilo tse o di balang will develop your mental capacity. di tla tsepamisa tlhaloganyo ya gago. Develop your mental excellence. Katisa tlhaloganyo ya gago. It's very, very important. Go botlhokwa thata. Very, very important. Go botlhokwa thata. You know, at the age of 15, Ka dingwaga di le a 15, young person must be able to reason out. ngwana o tshwanetse gore a kgone go akanya. No, you must be able. O tshwanetse gore o kgone. You must be able. O tshwanetse gore o bo o kgona. Can I hear big amen, Basalwa? Amen. It's very, very, very important. Go botlhokwa The thata. problem of our young people, they don't read. Bothata jwa bana ba rona ke gore Listen, ga ba if you buise. don't read, you won't develop. Fa o sa buise ga o kitla o tlhabologa. Read. Read books on management. Buisa dibuka tsa boeteledipele. Read books on finances. Buisa dipuo ka tsa ditšhelete. Books written by Kiyosaki, rich man, rich dad, and poor dad. Read such books. Le buiseng dibuka tseo. Can I hear you? Amen. Amen. Am I preaching the gospel of Jesus Christ? Hallelujah, Basalwa. Amen. By the grace of God,
ka mautlwelo botlhoko wa modimo Each and every one of this point, nngwe le nngwe ya dintlha tse we're going to look at it. re tlile go di lebelela. Can I hear big amen, Pastor Mark? Amen. We may finish the year talking about it, Re ka fetsa ngwaga re ntse re bua ka tsona, but we'll rely on the guidance of the Holy Spirit. mme re tla thusiwa ke moya o boitshepo. May the good Lord bless you. A Modimo a le sebaka. Oh,